Şimdi, ladies and gentlemen, Mandy, you can come. And here, yeah, Mandy Wigby. Hi, merhaba, hello. Also, you should say patlatıyoruz. I'm just starting that immediately. Yeah. So Mandy, I'm just checking over your biography, and you're an electronic musician, composer, and instructor, and you have worked on various multimedia projects and live cinema performances. And for me, there's a multidisciplinary artist working on different subjects of creativity. So I wonder, how did you find this path of yours? You know, and in terms of developing an artistic career, and it's not an easy call. And I wonder about the important turning points in your life. Please tell us. Okay, that's an interesting question. Şimdi öncelikle bir There were elektronik quite a müzik few. yapıyorsunuz. Elektronik müzik yapıyorsunuz, bestecisiniz, prodüktörsünüz. Çok disiplinli bir sanatçı olarak görüyorum ben sizi. Bu anlamda sanatsal yeteneklerinizi nasıl geliştirdiniz ve bu konudaki dönüm noktalarınız nelerdi, paylaşabilir misiniz? Thanks, Beril. That's an interesting question, and I'll try and highlight a few of the most relevant. So when I was 16 years old, a friend asked me if I would sing some backing vocals in a recording studio, and it was the first time I'd been in a recording studio, and I thought the sound engineer was like the Wizard of Oz. He was like creating this magic. So I talked to him, and he made it seem like I could do this, and that sort of changed my life. I ended up, really wanted to do it. And people said, "Oh, you're a woman, you can't be a sound engineer." So I just went, "Yeah, I'm good." So I moved to Manchester. Yeah, that was the first moment. And then I moved to Manchester to study sound at the beginning of acid house movement, and it was kind of when synthesizers and computers were starting to be used to make music. So it was really kind of, they were, changed the way music was made forever. And it was a great time culturally. And it just meant that it was becoming more democratized, that more people were starting to use technology to create. And there's quite a few turning points, I think. Another one was I did a music course, a popular music course, and I met a Swiss singer, and we started writing music together. And a friend of a friend introduced me to somebody from Sony Records. Sorry, am I? Yeah. With my eyes. Yeah, I'm saying it. Okay, Yeah, sorry. 16 yaşındaydım ben. Bir arkadaşım dedi, acaba vokal yapar mısın diye, benimle birlikte şarkı söyler misin diye. O zaman ilk kez bir stüdyoya girmiş oldum, kayıt stüdyosuna. Oradaki ses mühendisini gördüğümde büyüler yaptığını düşündüm. Resmen sihir yarattığını düşündüm. Ve gerçekten bunun yapılabilir bir şey olduğunu da bana hissettirdi. Ve o benim hayatımı değiştirdi diye düşünüyorum. Tabii bunu ben söylediğimde, kadınlar bunu yapabilir mi ya tarzı ifadelerle karşılaştım. Neyse falan dedim, yine de önemsemedim. Sonrasında Manchester'a gittim ses okumaya, eğitimimi bu alanda almaya. House hareketi o dönemde yükselişteydi. Synthesizer'lar kullanılıyordu müzikte ve ben bunu yapabileceğimi de hissediyordum ve müziğin tamamen değiştiği bir döneme de denk geldiğimi düşünüyorum. Çünkü teknolojinin kullanımıyla birlikte çok daha demokratikleşmiş bir dünya karşımızdaydı. Müzik eğitimini burada devam ettirirken İsviçreli bir arkadaşım oldu. Onunla birlikte devam ettik çalışmalarımıza. Thank you. Okay. So I did a music course, met Sibyl, my Swiss singer, and we managed to blag some money from Sony Records to help develop us. And with that, I bought a new computer, a more advanced computer, so I could take the music I was writing all the way through to putting it onto a CD. And that was so liberating, because you had to go to the man who had the expensive equipment before that, and now suddenly you had your own computer. You could make the music. So it felt like a new era
to me. Bu İsviçreli arkadaşımla birlikte müzikler yaptık ve biraz para kazanmayı becerdik. Bu sayede zaten bir bilgisayar satın alabildim ve o zamana kadar yazdığım, yarattığım bütün müzikleri CD'ye aktarabildim. Bu gerçekten çok özgürleştirici bir noktaydı benim için. Çünkü daha önceden çok pahalı teçhizatları olan bir adama gidip bunu yaptırmak zorunda kalıyorduk. Ama artık bu durum değişmişti. Yani devir değişmiş oldu. Okay. Just a couple more. Birkaç tane daha şey points in your söylemek life. istiyorum. Quite a lot of, quite a few different. So another really important one was a band called Sisters of Transistors I was in, and that band started in the pub. Like the best projects sometimes do. But anyway, we had me and my friend Graham Massey, who I call he's like the godfather of techno in the UK. He had a band called 808 State. You were a member of the Sisters of Translation. Yes. So we started that band together because he wanted to play drums in a band, and we had lots of old organs, keyboards. And I told him I wanted it to be more women in the band. So there was 4 women and him on drums. And we recruited friends, and that gave us a real strength and solidarity. And yeah, we put out a record and toured and things. Sonrasında bir grup çalışmasına başladık. Ben çalışmasına Sisters of Transistors'tı grubun adı. Bir pub'da başladık. Bir arkadaşım vardı, Graham Massey. Kendisi erkek, tekno müzik alanında çalışıyordu. Kendi grubu da vardı. Ama o bizim gruba dahil olup davul çalmak istiyordu. Eski klavyelerle vesaire çalışmayı planlıyorduk. Ben ama bu grup içerisinde daha fazla kadın olsun istiyordum. Yani bu sayede 4 kadın ve davulda arkadaşım dahil olduğu sürece gerçek bir güçlenme ve dayanışma deneyimi oldu bizler için bu. Was the coolest group, yeah, I know that. Do you know? of course, Yeah. Well, 808 State, yeah, they're brilliant. I did actually sing with them when I was 20 years old. I did one gig. My first gig was in front of 30 people, and then my second gig was in front of 20,000 people. So it was like, how did this happen? Arkadaşımın grubunun adı 8Waves'ti bu arada. 20 yaşında ilk gigimi yaptım, ilk performansımı sergiledim. Sadece 30 kişinin önünde performansı icra ettim. Sonrasında ama 20.000 kişinin önünde yaptım bunu. So just one more. Bir tane daha paylaşayım. So I was commissioned by the Delia Derbyshire Day in Manchester, probably about 7 years ago. And it was the first time I worked with multi-instrumentalist Howie Jacobs and the artist filmmaker Di Mainstone, who our films are showing in the screening room, I think, today. Yeah. So and then my pillars of strength, and I collaborate with those 2 a lot. And I guess I met her at a party. And I thought, she's so amazing. I want to work with her one day. And then 6 years later, I tracked her down. I found her. So I've been working with them, developing multi kind of installations and short films. So really, it was through collaborating that I've gone from bands all the way through to installations and sound design. Yeah, that's cool. And I think the final point... pardon. Manchester'da sonrasında bazı iş teklifleri aldım. Çok enstrümanlarla çalışan bir meslektaşım ve film yapımcılarıyla çalışma fırsatım oldu. Bu da zaten gücümü arttırma konusunda ve yeni işbirlikleri konusunda bana yeni kapılar açtı. Ki zaten 6 yıl öncesinde tanışmıştım bir partide kendileriyle. Sonrasında geriye dönük olarak aramalarım sayesinde buldum onları tekrar. O günden itibaren çoklu enstalasyonlar yapmaya başladım ve işbirliklerine odaklandım. Band çalışmaları, grup çalışmalarının ziyadesinde onların yerine. So let's talk about your film projects, the final turning points in your life. Yeah, and I know that they are great collaborative projects in general. And Ötüyorum,
Biraz, aynen. They're open to discussion in terms of political climate of this era, I think. And when I first saw that. And for instance, I was excited when I first saw the statues of important political figures of United Kingdom in general in your movies. And I immediately recognized the Black Lives Matter protest in all over the world after I watched your movies, and which people were disgracing the elder figures of our generation, I think, and as if we are creating a new history of ours, I think, and in which we do not appreciate just white male ancestors of ours, and plus in the film also we can see that the suffragette movement is at the very center of your work as well. So what are your opinions about these projects? How did you feel about working this? Bu noktada sizin hayatınızın dönüm noktası niteliğindeki birkaç gelişmeye değinmek istiyorum. Hakikaten çok muhteşem işbirliğine dayalı projeler söz konusu ve aynı zamanda siyaseten önem arz eden şahısların da yer aldığı belli başlı tartışmalar ön plana çıkıyor. Örneğin mesela İngiltere'de bazı siyasetçilerin de ön plana çıktığı projeler var. Örneğin Black Lives Matter hareketinin ne kadar bütün dünyada yankılandığını görmüş olduk. Burada yeni bir hikaye yazılıyor gibi bir izlenim alıyorum ben. Artık sadece beyaz erkek atalarımızın değil, başka insanların da devreye girdiği hikayeler yazılıyor. Filmde bunu görebiliyoruz zaten. Aynı zamanda sizin kadınların oy kullanma hareketiyle alakalı da eserlerinize çok ciddi yer verdiğinizi biliyorum. Acaba bunlardan birazcık bahsedebilir misiniz? Okay, yes. So, well, as part of the Vote 100 centenary celebration in 2018, myself and Di, we founded DNW, Deeds Not Words, as a way to explore the kind of narratives of the suffragettes, but we wanted to look at them through a 21st century lens, and we decided to do like a guerrilla art group, really, where we could honor our heroines, and we did it with experimental music, props and costumes, and kind of running around putting fabric into letterboxes and responding to each other quite playfully. And as a musician, a sound designer, for me it was fantastic because the sonic space really opened up and I could be more experimental, and it was really liberating, just having nobody to answer to but us. So it was very organic, the process. We kind of fed off each other, and Di is a fantantic artist. I'm just stopping you for the translation. I nearly stopped there. We just went, but yeah. 2018'de Vote 1000 adlı kutlama esnasında zaten hakikaten biz başka bir anlatıya odaklanmak istedik. Burada oy hakkına erişmek isteyen kadınların mücadelesiyle alakalı olarak. Ama bunu 21. yüzyıl merceğinden incelemek istedik. Bir gerilla sanat grubu aktivitesi gibi düşünmek mümkün aslında. Biz burada kadın kahramanları onurlandırmak adına çalışmalarda bulunduk. Deneysel müzik icramız oldu, kostümleri kullandık. Hakikaten böyle oyun oynar gibi de bir yaklaşımımız vardı. Örneğin kumaşlar kullandık, işte posta kutularıyla aktiviteler yaptık ve ben bir müzisyen olarak ve aynı zamanda ses mühendisi olarak önüme bir alan açıldığını da hissettim. Çünkü gerçekten deneysel aktivitelerde bulunabiliyorduk, çok özgürleştiğimizi de hissettik bir yandan. Hiç kimseye hesap verme gibi bir kaygımız da olmadı. Son derece organik bir süreç geçirdik diyebilirim. Daha da zaten mükemmel bir insan. You can watch the films from the wow sounds on screen, and I think it will be on the building as I saw in the program. I recommend it. Yeah. Yes, please watch them. Please do watch. Because we wanted to kind of experience what female activism means today, and of course we would never know the brutality what the suffragettes experienced in their protests, but in our own kind of small way, we wanted to experience what it might have been like under the eyes of the city. So we headed to Parliament Square and we covered the suffragette enemy. Who's the enemy? David Lloyd, the politician David Lloyd George,
in like 30 meters of green, purple and white fabric. And I think it was International Women's Day. So when the politicians went into Parliament, they could see this. And, it was on Twitter. Basically, people became interested. Yeah. İnternette de zaten bunu izleyebilirsiniz. Filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Biz burada şöyle bir deneysel faaliyete girmiş bulunduk. Burada bir feminist aktivizmin o dönemde nasıl yapıldığına dair bir inceleme söz konusuydu aslında. Yani bizim bugün bunun ne manaya geldiğini de görmemiz gerekti. Tabii o dönemde oy kullanma hakkına ulaşmak isteyen, mücadele veren kadınların ne tür zulümlere maruz kaldığını tahayyül etmemiz belki çok kolay olmayacaktı ama biz yine de bunu çabaladık. Meclis meydanında örneğin bir 13 metrelik bir kumaş aldık. Beyaz ve mor renklerde kumaşı orada bir siyasetçinin heykelinin üzerine kapladık ve oraya gelen, meydana gelen, parlamento meydanına gelen kişiler bunu görebildi. Zaten Twitter'da da gayet patladı. Çok ciddi bir çekim merkezi oldu bu eylemimiz. Yeah, and we also wanted to honour women with the fluidity of sound and moving image rather than with a rigid kind of stone monument. Like the way a protest works, there's quite a rhythm and flow to it, and it seems more powerful. But also we wanted to challenge the kind of male narrative by colorizing the kind of grey, stony face of political history, really. In our films, it's her story, not his story. It's kind of spotlighting women who wanted to be seen and heard, but displaying a deeper meaning as well. Because the suffragettes were treated like criminals by their families, and they were disowned by their families and husbands, and attacked by police. So I guess the movements like Me Too and Black Lives Matter have really brought us together through a shared sense of discomfort, but also a real desire to change things as well. Shall I translate? Burada biz kadın anlatısına odaklanırken aynı zamanda müziğin akışkanlığına da yer vermek istedik ve hareket eden görüntülere de yer vermek istedik. Bir ritim yakalamak adına, kuvvetli bir ritim yakalamak adına ve bir yandan da erkek anlatısına karşı bir mücadele söz konusu yaptıklarımızda. Yani şöyle düşünün, tarih burada gri taşlarla yazılmış o anıtlarda gözümüze çarpıyordu. Biz burada kadın hikayesi, yani history değil, tarih değil ama her story olarak ifade etmek istedik. Bir kadın hikayesi, kadın tarihi olarak. Burada zaten bahsettiğimiz kadınların, dikkat çekmek istediğimiz kadınların görülmek ve duyulmak isteyen kadınlar olduğunu da vurguladık. Aslında daha derin bir anlatı da söz konusu, bir durum da söz konusu. Oy hakkına erişmek isteyen bu mücadeleci kadınlar o dönemde suçlu olarak adlandırılıyorlardı. Eşleri ve aileleri tarafından terk ediliyorlardı ve polis baskısına, şiddetine maruz kalıyorlardı. Ama tabii ki Me Too ve Black Lives Matter gibi hareketlerle birlikte biz bu rahatsızlık durumunda bir araya geldik ve harekete geçmeye başladık. Just got one more small thing to say about this, but really our long-term aim as well was to kind of energize a new wave of creative artists with a shared vision for equality, really. So everybody really who has that vision, and we wanted to celebrate what the suffragettes had achieved, but also what's left to do, really. And also with what we were doing, there was a risk that we would get arrested as well, which Di nearly did in the Houses of Parliament. Yeah. Did you see that? Yeah. So where we dragged the material over the statues in the beginning of the House of Parliament. Had to run away. Burada zaten bizim uzun vadeli amacımız da bir enerji ortamı oluşturmak, yaratıcı bir eylem teşvik etmek.
ortak bir eşitlik vizyonu doğrultusunda. Biz burada aynı zaman burada oy kullanma hakkına ulaşmak isteyen kadınların mücadelesini bir yandan kutlarken bir yandan da şu anda ne yapmamız gerekiyor ona odaklanıyoruz. Tabii ki o dönemde biz bu eylemi gerçekleştirirken tutuklanma riskimiz de vardı. Nitekim de zaten biz bu heykeli kapladığımız kumaşı çekerken meclis kapısına doğru giderken de başımıza geldi. Daha orada polis müdahalesine maruz kaldı. So for today's big project is My City, My Sound. Benim Şehrim, Benim Sesim. Now you saw the different styles of music of these female producers, and how are you feeling about this project as a whole? I think Genel it's, itibariyle acaba bu proje konusunda ne düşünüyorsunuz kadın prodüktörlerin yer aldığı? yeah, I think it's an amazing project. There was a lot that's really appealed to me about this project. 20 years ago, I set up a music tech project with a colleague for young women because I was very aware that women weren't as were underrepresented in the music industry, and not that much has changed. It's moving, it's getting there because more organisations and people like you and you know, everyone's trying to make this change. So I think it's really important what you're doing here, Beril, and BeatsByGirlz, a great group, and you're giving kind of access and space and support to young women, because sometimes we're discouraged to go down, you know, to experiment. And I think with creativity, it's really good to take risk, and we're discouraged from that. And it's great when you see other people like yourself trying that out. It makes it seem possible. Hakikaten muhteşem bir proje olduğunu düşünüyorum aslında. Bu projeye dair benim ilgimi çeken pek çok boyut var. Aslında 20 yıl öncesinde ben müzik teknolojisi alanında çalışmaya başladığım zaman o gün müzik endüstrisinde kadınların temsiliyet oranı çok düşüktü. Ben de birkaç kadınla girişimde bulunmaya çalıştım. O günden bu yana çok fazla şey değişti diyemeyiz aslında ama yavaş yavaş adımlar da atılıyor. Çeşitli insanlar, çeşitli kurumlar bir araya gelerek değişime öncülük ediyorlar. O nedenle bugün bu etkinliğin de bu girişimle çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Siz yaptıklarınızla zaten burada kadınlara erişim, alan ve destek sunuyorsunuz. Deneysellik genellikle bizim çok fazla üzerine eğilemediğimiz bir alan olabiliyor. Yaratıcı olmak demek, risk almak demek ama biz bu noktada hakikaten vazgeçtiriliyoruz risk almak konusunda. Burada ama siz bu çabaların, gayretlerin önünü açıyorsunuz ki bu da muhteşem. So I agree that we have to have many more female producers, composers, arrangers, and sound engineers, of course. And we are at the very beginning of this journey. And I'm so pleased to become a part of it, of course. And we have much to do, I think. And Mandy also produced a song for this project. Also, you can check it out from the outside. I will recommend it. And please, if you have any last words for this project. Yeah, well, it was just a real honour to Şöyle ifade etsem acaba. keep doing this. Sorry. Şu an hakikaten biz yolculuğumuzun başındayız. Pek çok müzisyene, kadın müzisyene, bestekara ve aynı zamanda ses mühendisine ihtiyacımız var. Ben de bunun bir parçası olmaktan hakikaten memnuniyet duyuyorum ama kat etmemiz gereken çok fazla yol var. Projeye dair de bir şarkı var. Bunu da dinlemenizi tavsiye ediyorum hepsinizden. Yeah, I think it was just a real honour to work with the group, and I felt really privileged to witness the different development stages of everybody. And I think when we were both mentoring the group, we got a real kind of surge of creative inspiration from having this kind of solidarity and support with and hearing the talent. I mean, there's so much, you know, talent in this group of women as well. Oh, it was just amazing. It was really fantastic to hear. Hakikaten kendimi çok ayrıcalıklı hissettiğimi ifade etmem lazım. Burada farklı şahısların farklı gelişim seviyelerini de görme imkanımız oldu. Biz mentörlük projesi esnasında zaten gruba baktığımız zaman gerçekten müthiş bir yaratıcılık dalgası karşımızda duruyordu. Çok ciddi bir dayanışma ve destek ortamı oluştu. Gerçekten müthiş bir yetenek tabii var karşımızda. O nedenle muhteşem olduğunu düşünüyorum bu kadınların yaptığı işlerin.
Do you have any last messages of this young female audience? I don't know. Maybe any last tips for designing your way as a musician or multidisciplinary artist maybe? Acaba bir son söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesaj var mı? Kadın prodüktörlere ve bestecilere burada multidisipliner bir sanatçı olarak. Yeah, Yeah, I can do it now. I keep doing this. I'm not learning, am I? Okay, so wait for your translator to speak is one thing I think you should remember. Yes, don't. Bekleyin. I would say play to your strengths. Document what you do for your legacy, because I think, you know, as we need to document our legacy as women, and so other women can see that what's gone before. And particularly in music, be true to yourselves. If you have artistic integrity and stick to what you do, you'll fulfill what you need. We're always learning. What else? I would urge you to watch. There's a film called Sisters with Transistors, and I think they did take the name from my band, but I didn't say that. No, but it's good because it's great. It's about women. The story of women who hear music in their heads of radical sounds and of dreams enabled by technology. And for me, it was just an incredible film. So please watch that as well. And thank you for being here. Şöyle, güçlü alanlarınıza odaklanın ve o güçlü yanlarınızla oyun oynayın diyebilirim aslında. Ve bir yandan da mirasın belgelenmesi söz konusu. Biz kadın müzisyenlerin yaptığı işlerin belgelenmesi ve başkalarına, diğer kadınlara aktarılması gerektiğini de düşünüyorum. Aynı zamanda eğer siz sanatsal bütünlüğe sahipsiniz, ona odaklanın ve ihtiyaçlarınızın peşini düşün, o ihtiyaçları karşılamaya odaklanın. Öğrenmeye de aynı şekilde son derece vakit ayırmanız gerektiğini hissediyorum. Sisters with Transistors adlı bir film var. Bu hakikaten beni çok etkileyen bir filmdi. Burada kadın müzisyenler radikal sesler duyuyorlar ve bir yandan da rüyalarına teknoloji müdahale ediyor. Gerçekten ben çok etkilendim. Sizin de izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve teşekkürler burada bulunduğunuz için. Thank you for being here with us in Istanbul. It's my pleasure. And now I've just got used to the translator. I've got to. Yeah. How would you? Yeah. But yeah, it's great. And I think So we can. Teşekkür ederiz. Thank you.